Hi you guys, it's Evelyn as Eanest Money. I am doing a Facebook Live. I've been postponing it. I've been saying I'm going to do it last week, and for some and other reasons I've been busy. But yeah, you guys, I'm here and I'm doing my Facebook Live. Today's subject, I want to go ahead and talk to you guys about earnest money. I know that a lot of you guys have a home and have purchased a home, so they know what earnest money is, but a lot of my borrowers does not know what it is and why it's needed and how it's actually needed. So therefore I want to go ahead, because this actually is very, very important for the transaction of the purchase of the home. Okay, so hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Evelyn. Mi nombre es mi website se llama Eanest Money, la voy a poner arriba. Hoy quiero platicar con ustedes acerca de lo que es el earnest money, el depósito de su casa cuando tienen un contrato. Tengo mucha gente que ha comprado casa y ya sabe, pero hay unas personas que no saben, entonces quiero darle las informaciones para que ustedes lo tengan y cómo es que tienen que ustedes hacer el earnest money, ¿ok? So lo voy a hacer en inglés y después lo voy a hacer en español como siempre. So yeah, you guys, so earnest money is actually a deposit, okay? So it's similar to when you get a home, when you're renting a home. You know, when you rent a home, you have to put a deposit so they could hold your apartment, and therefore they cannot show it to nobody else, and then it's yours until you move in there, and then you continue paying rent. Well, the earnest money works the same way. So when you make an offer to the home and the seller accepts it, he wants a deposit to hold your offer, so that way he doesn't show the house to anybody else, and that way he doesn't sell it to anybody else, and we go into financing, okay? It is very important that the earnest money does come out of the checkings or savings account of the people who are actually on the loan. It cannot be cash, and it cannot be borrowed by somebody else, because the lender is going to go ahead and ask for paper trail. So they're going to ask, where did the money come from? So it's very important. It is your money that you're getting the earnest money from. And then you talk to your realtor to explain to you how he or she wants the earnest money. Either want a personal check, a cashier's check, but it cannot be cash. So please, I need you guys to go ahead and talk to your realtor so that way you do it correctly, okay? Some of the earnest money, your normal fee is $1,000, but some of the sellers want to go ahead and ask for a little bit more. And the reason why they do that is because they want to make sure that this is a strong file. Sometimes depending on the way you presented your offer, if you ask for closing costs or if you're asking for less, then the seller has the right to go ahead and ask you for more deposits, so that way, earnest money, so that way he and she knows that you are interested, very high interested in the property, okay? And that earnest money is actually applies to either your deposit, your down payment, or for your closing costs. So it is transferred over to it and it's given to you. Same thing with the rental. When you do a deposit, the owner holds it to the end of your contract and then gives it back to you if there were no damages to your property. But here at closing is giving it back to you at closing. If you guys have any questions, please call me, text me, send me a message, and I'll be glad to go ahead and explain to you in regarding to earnest money or anything else, okay? So thank you so much. I really, really like the feedback that I'm getting, and I'm liking all the comments that I'm getting, and then the support that I'm getting from you guys is really, really nice. I really appreciate it. This is what I do. This is what I love to do. I do it 24/7. I love to help people, and I know my mortgage industry really goes. So yeah, come, give me a call, text me, and then let me know so I could tell you guys what kind of program you guys are qualified, how much you qualify, and then we can go from there. So thank you so much for watching my videos, you guys. So I'm going to do it in Spanish. Hola, ¿cómo están todos? Estaba hablando acerca del depósito que necesitan ustedes para obtener una casa. Es lo mismo que cuando ustedes ponen un depósito para un apartamento. Tienen que dejar su depósito para que ese señor no la enseñe a nadie y después pueda dársela a usted el día del día que se muda dentro de su apartamento. Lo mismo con el contrato. Con el contrato, cuando ustedes hacen una oferta, el vendedor le va a decir, necesito 1,000, 2,000, 3,000, hasta 5,000, depende cómo hacen la oferta, para detener la casa y no enseñársela a nadie. Y entonces después de ahí se van a lo que es la financiera, ¿no? Para buscar el préstamo de la casa completo. Entonces la razón que piden a veces más es porque depende cómo puso la oferta. Si usted puso la oferta que quiere mucho menos de lo que está vendiendo, o si usted está pidiendo gastos de cierre
Y si él tiene muchas ofertas, entonces él va a decir, ok, se la voy a dar a la persona a ella, pero le voy a pedir un poquito más de depósito porque quiero estar segura que ella es la que se va a quedar con la casa. Por eso piden un poquito más. Pero ese dinero se pone en una cuenta de ahorros y ese dinero se aplica el día del cierre para sus gastos de cierre o para el down payment. Eso es suyo de ustedes otra vez de regreso. Igual que la renta. Cuando rentan, al terminar el contrato, el dueño se lo regresan a ustedes. Y en esta compra, lo que es el Earnest Money, se lo aplican el día del cierre. Eso es su dinero todo el tiempo. Si tienen alguna pregunta acerca de lo que es el Earnest Money, qué tipo de programas pueden obtener, cuánto califican, por favor déjenme un mensaje, pueden llamarme. Pueden mandarme un mensaje privado. Estoy aquí para servirles. Trabajo 24 horas, 7 días a la semana. Cuando digo 24 horas es porque gente me ha llamado tarde y contesto las llamadas. Alguna información que yo les pueda obtener afuera de este video, por favor déjenme saber. Aquí estoy para servirle. Me encanta hacer préstamos. Es lo que yo hago todo el tiempo. Es la experiencia que he tenido yo, gracias a Dios. Y he podido ayudar a mucha gente. Muchas gracias. Ustedes tengan muy buenas tardes y espero que compartan mi video y que me den una información así acerca, un like. Se los agradezco mucho, ¿ok? Tengan muy buenas tardes. Bye.